How are you, everybody who is watching this video? My name is Olenjolai TAYAI, no single. Simply call me Olenjolai. I'm from Tanzania, and this is our national flag. I would like to welcome you into our online schools that is called Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. Simultaneously, because also I will teach you simultaneous in the seventh chapter of Form 1. So I would like to welcome you in one of our YouTube channels that's called Tanzania Online O Level, not A Level. Excuse me for this. This is error O Level, right? So it's called the Tanzania Online O Level Secondary School in square bracket Olenjolai. Wow. So before we go into too much details, okay, about this session 1, which is titled as General Introductions of Numbers, the first chapter in Form 1. I would like just to remind you the vision that we have in Tanzania Online Ordinary Secondary School in square bracket Olenjolai. So what visions do we have? God has given an assignment to teach, to train, to incubate, to encourage, to lead, to mentor some group of students who will be ready to take the classroom instructions in both mathematics and science subjects, combined with the knowledge of the Word of God from the Bible in order to solve real life problems. Right? So that's the visions that in our mind. And even that you'll find that even in the intro of these sessions, you'll find it that we are declaring publicly. So the main objective of this platform or of this online school is to teach our students to think on how they can solve real life problems by combining the knowledge they extracted from there or they obtained it in their class and combining with the knowledge of the Word of God that I'm going to teach them in another department that's called Departments of the Kingdoms of Heaven. Right? So that's the vision, that's the main goals and that's the vision. So we have some specific objectives. One of our specific objectives, we would like to make all our students to love basic mathematics and even science subjects. The second specific objective is also we like to transform. It means that we have a responsibility to transform students, the Form 1 students who come from primary educational, Swahili primary educational system into English learning system. That's our second specific objective. Our third specific objective is like to help all our Form 1 students to pass the year midterm testing, terminal exams in June, and even midterm testing in September and March, and also the annual exam in November to December. In December, let's say December. So that's some of the specific objectives. But also we prepare our Form 1 students to get well prepared and competent in basic mathematics, fundamental physics, fundamental chemistry, and even later on biology, so that they will get good preparations to kick out the final exams in Form 2. Right? So that's those are some of the specific objectives that we have in this platform. Well, so again, another piece of information is, as I said, one of our specific objectives is like to transform Swahili primary educational transform students who did the primary education in Swahili into the English learning system. So for all the 3 subjects of the Form 1 that we are going to teach you, basic mathematics, physics, and chemistry, I'm going to teach them in 2 languages. So I'm going to teach them in English and Swahili in order to help 75% of the Form 1 students in Tanzania who learn the primary education in Swahili language. So if you're an international student, don't get disconnected. Don't quit away that, okay, I don't know Swahili. It might be even a chance for you to learn some terms in Swahili, and you tell me in the comment section. But I will be writing all the informations in English. I can translate a little bit in parentheses in Swahili. But even if that you're international students who learn English will get your thing. So when it will be translated, you can listen carefully. It may be a good moment for you to learn Swahili, and even later on you can come and invest in our country
and doing great things in our country, even living, because Tanzania loves foreigners and we still have a large space to accommodate people. Okay, so that's the piece of information that I want just to remind you. So I'll be mixing these two languages, so be familiar and don't worry about that, because our primary level person, God will help me to make sure that I balance these two languages. Habari za leo ndugu mtazamaji wa video hii. Mimi majina yangu naitwa Olenjolai Moko TAYAI Losingo, au fupi Olenjolai. Ni Mtanzania, nimezaliwa katika nchi ya Tanzania, nimekulia Tanzania na ninafanya huduma hii ya ualimu katika nchi ya Tanzania. Napenda kukaribisha katika shule yetu ya kwenye mtandao ambayo inaitwa Tanzania Online Ordinary Secondary School, lakini pia napenda kukaribisha katika mfumo mmoja wapo katika channel au katika manake katika shule moja wapo ambayo katika mfumo wa YouTube ambayo inaitwa Tanzania Online O-Level Secondary School katika mabano ya mraba Olenjolai. Manake unaweza ukaenda katika YouTube ukatafuta, ndo maana search, ukatafuta Tanzania Online O-Level, kaandika tu Tanzania Online O-Level Secondary School katika mabano ya mraba Olenjolai, alafu utakuta kila chakula ambacho tumekiandaa kwa ajili ya wanafunzi wetu. Pia jambo la msingi ambalo nataka kusema kwamba ni vyema nikakumbusha maono ambayo yako ndani ya moyo wetu. Kila wakati tutakumbushia hili jambo na kukumbusha kila wakati, kwa sababu hata sisi wenyewe, hata mimi mwenyewe pia kama mwanzilishi wa hii program, manake Mungu amekuwa akinikumbusha sana kwa sababu ya changamoto nazokuwa napitia katika kufanya hii huduma. Manake maono ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu kwamba na jukumu la kufundisha na kuhakikisha kwamba kufundisha, kukulisha, kuchunga na kushauri pamoja na pia kuongoza baadhi ya wanafunzi ambao wako tayari kuchukua maarifa yanayopatikana katika elimu wanayoipata katika masomo ya science pamoja na hisabati, wakichanganya kwa kutumia akili, manake akili zao zina uwezo wa kuchanganya, na maarifa jumlisha hekima jumlisha ufahamu ambao watakayoipata wanapotafakari neno la Mungu kutoka katika Biblia takatifu, ili waweze kutatua matatizo halisi ya kwenye jamii wanayotoka wao, au kwenye nchi ambayo tupo, au kwenye nchi zingine ambazo zinazohitaji ufumbuzi wa matatizo. Kwa hayo ndio maono makuu. Lengo kuu la huduma hii au la shule hii ya kwenye mtandao ni kuona kwamba wanafunzi wetu wanaendelea kusoma hata kidato cha kwanza wanafikiria angalau kutatua matatizo, kwa sababu wameenda sekondari. Nimewapa nafasi, kama yeye ni mzazi unayeangalia, umempeleka mtoto wako sekondari kwa ajili aweze kupata maarifa, aje akusaidie katika kutatua matatizo ya kwako kwanza, alafu naye atatue matatizo yake, na baadaye atatue matatizo ya mtaa, na baadaye anaenda ngazi ya kijiji, anaenda ngazi ya kata, ngazi ya tarafa, ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, ngazi ya nchi na ngazi ya kitaifa. Kwa mimi ni matunda ya hicho ninachokuambia. Mimi ni matunda, nimesoma kidato cha kwanza katika mfumo wa elimu wa Tanzania, kwa ni tunda iliyopatikana pale. Kuna mbegu ambayo imepandwa na walimu wangu mbalimbali, akiwa mwalimu wangu Ramazani ambao ni daktari kwa sasa, ndiye alinijengea msingi wa somo la hisabati wakati kabla sijaenda hata shule ya sekondari. Lakini pia manake pamoja na hayo kwamba ninapenda pia kupendekeza manake video hii kwa mwalimu wangu Jokava, alinifundisha kidato cha kwanza na cha pili somo la hisabati nikiwa Kilangalanga sekondari. Na wengine walimu wangu wengi. Sasa mwalimu wangu Samedi pia ambaye amenifundisha hisabati kidato cha 3 na cha 4 nikiwa Garanosi Secondary School. Maana kimsingi ninachotaka kusema ni kwamba tuna malengo kadhaa katika shule hii ya kwenye mtandao. Lengo letu mojawapo ni kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wa kidato cha kwanza wanaelewa wanapenda somo la hisabati na kulielewa. Lakini lengo letu la pili ni kuwasaidia wanafunzi ambao wako katika nchi ya Tanzania, wamesoma elimu ya msingi darasa la kwanza mpaka la 7 kwa kutumia lugha ya Kiswahili, wahamisha namna ya kujifunza, na tutawafundisha namna gani ya kujifunza hisabati na masomo ya sayansi kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Kwa ndio maana masomo yote ya kidato cha kwanza, manake somo la hisabati, somo la fizikia na somo la kemia, nitafundisha kwa lugha mbili, Kiswahili na Kiingereza. Ila tukifika tu form 2 ninabadilisha lugha, nafundisha kwa Kiingereza kuanzia form 2, kama ni kwa mfano hesabu, kuanzia form 2 mpaka mwaka wa pili wa shahada ya kwanza katika kada za uhandisi na sayansi, nafundisha kwa Kiingereza tu, sitaongea Kiswahili kabisa. Kwa hiyo manake tumia nafasi hii
ya kipindi hiki kujifunza jinsi gani ya kusikiliza kufundishwa kwa Kiingereza bila kuchanganya na Kiswahili, na yeye pia jifunze kuongea Kiingereza kwa sababu unaweza. Wote mimi nimesoma shule za msingi za manake shule ya msingi ambayo imefundisha Kiswahili masomo yote isipokuwa somo la Kiingereza. Na Kiingereza kilikuwa ni shida, ilikuwa inanisumbua mpaka nimeenda sekondari kanisumbua. Lakini namshukuru Mungu baadaye nikiwa tu mtu mzima nikaanza kuchukua hatua za kwanza kujifunza hatua kwa hatua. Kwa naye pia inawezekana. Na uendelee kumwomba Mungu. Kuna idara ya lugha pia ambayo ipo njiani. Inaweza ikaja ambayo utakapofundishana sawa vizuri somo la Kiingereza. Kwa tuendelee kumwomba Mungu ili aweze kunipa uwezo pia na nguvu za kuweza kubeba. Kwa sababu kwa mfano kwa sasa hivi na kufundisha au kwenye hii shule ya mtandaoni tu peke yake na shule 6. Kwenye hii shule nafundisha masomo 12. Kufundisha masomo 12. Okay. Kwa hiyo hilo ndio jambo ambalo la msingi ambalo nataka kuweza kukufahamisha. Kwa hiyo nitachanganya hizi lugha mbili, taandika vitu vingi kwa Kiingereza, nitatafsiri kidogo, lakini nachoomba uwe msikivu sana tutakapokuwa tunaendelea. Okay, well, so before I take you into the sessions that we have and even do the quick review of session 00, I would like just to remind you that you should have some weapons. Manake kabla hatujaanza kwenda ndani ya hiki kipindi, manake nitakachosema au nitakachofanya nitahitaji pia au ninataka kukumbusha baadhi ya silaha ambazo unahitaji unapokuwa unajifunza somo la hisabati. Na silaha kwanza the United Republic of Tanzania unayohitajika kuwa na mtaala ambayo kwa Kiingereza ita basic mathematics syllabus for ordinary secondary education from 1 to form 4. So you need this the first weapons. You need a syllabus, basic mathematics syllabus for the secondary education, for ordinary secondary education from 1 to form 5 to form 4, from 1 to form 4. So you need this book. In case you don't have it, you can go to the descriptions below and then you can order it and we can ship it in any regions of United Republic of Tanzania. Manake kwamba kama pia unahitaji kitabu hiki au hauna au unahitaji kopi yake, nenda kwenye maelezo chini ya video hii ambayo ina sehemu ilipoandikwa descriptions, bonyeza pale alafu utapata maelezo utapataje kitabu na utanunua kwa shilingi ngapi. Kwa hii ni silaha namba 1 lazima uwe nacho pembeni. Should have these books besides when you're learning about basic mathematics. That's the first weapons. The second weapons that you need to have, I have mentioned all of these weapons, okay, is this book. I recommend this book. It's very interesting books. It has so many exercises. Okay, so it's called Secondary Basic Mathematics Book 1, and this is prepared by Tanzania Institute of Education. Hiki ndio kitabu manake we call them textbook. Hiki ni kitabu cha kurejea. Manake ni kitabu kimoja katika vile vitabu nilivyotaja vya kurejea ili uweze kusoma somo la hisabati vizuri. Manake usome na uweze kujenga hisabati, kusoma na kuielewa hisabati kidato cha kwanza. Kama huna hiki kitabu pia nenda kwenye descriptions utaona kinauzwa shilingi ngapi na gharama za kuweza kutumia kwa njia ya basi au kwa njia ya mail kama ni Zanzibar au Unguja. Na baada ya hapo pia manake unaweza kaweka order na tutajitahidi kukutumia ndani ya muda, kwa sababu hatufundishi tu lakini pia tunakupa manake dhana za kufanyia kazi za kujifunzia. So in Tanzania online ordinary secondary school we don't teach only but also we provide you materials that will help you on learning this stuff that we are going to teach you, so you can go further as well as you can. So you can order also this book. Just go there, click the descriptions below there. You'll see how much that is costing and what the shipping cost. We can ship in any regions, in all 31 regions of United Republic of Tanzania. Beautiful. Okay. Again, we have the third weapons. Silaha ya tatu. We have the third weapons. This is called the Form 2 Basic Mathematics Review. So in Tanzania educational system, we have in ordinary secondary education, we have 2 final exams, means national exams. The first one is Form 2 national exams. So this the question, it means that Form 2 Basic Mathematics Review. It has problems and solutions from 2003 to 2019. Should you have beside it or any reference books of the past papers in your country if you are looking at international student. Kwa maana yake pia unahitaji mwanafunzi unahitaji kuwa na kitabu hiki cha maswali na majibu ya mitihani ya kidato cha pili iliyopita taifa na hata mitihani mingine pia kama nilivyosema katika ile video ya utangulizi ya session 00 General Introductions ya Basic Mathematics Form 1. Kwa hiyo unatakiwa pia kuwa na hii silaha, na kama huna unaweza kaenda kwenye descriptions, unaweza kaorder pia na tunaweza tukakuuzia kwa bei nafuu sana, kwa sababu hatufanyi biashara ila kutoa huduma na mahali popote pale, na tutamani kwamba hii maarifa iweze kusambaa katika nchi ya Tanzania. So you have to make sure that you do it. Again,
Another piece of weapons, we have this one. We will be using in Form 2. You should have it in advance. Okay, it's called Macmillan's for Figure Mathematical Tables and Formulas, 3rd edition. So this is mathematical table. We are going to look to use it in when we'll be learning the basic mathematics for the Form 2. So it's better you have it and keep it in. And you can read, you can go through it because we'll be using geometric in radicals. So you see, if you don't define just radicals or some of the numbers. So it's a very important book. It's cheap. I think that this is, I don't remember exactly how much does it cost. Just to check the descriptions and you can order it. This is another weapons number 5, etc. etc. Should have it beside you. Against that with this book, manake kuna hiki kitabu kidogo kinachoitwa For Figure ambacho tutakachokihitaji kutumia kujifunzia hesabu ya kidato cha pili, lakini vizuri kama mwanafunzi ukaanza kuwa nacho na ukizoea mapema ili utakapofika kidato cha pili sasa manake unacho hiki kitabu kwa ajili ya kuweza kujifunza. Unaweza pia ukaorder kwa njia mtandao na tukakutumia mahali popote katika nchi ya Tanzania. Okay, so those are the piece of the weapons that you need in order for you to master basic mathematics for the Form 1. Okay, so now after giving you that brief introductions, let me take you into a very interesting point, and this is, let me take you into the quick review of the previous session. Quick review of previous session, and this is session what? Previous session. So this is session 000, which is you can find in our YouTube channel. Kwa namba tufanye turejee quick review, manake nirejea session iliyoko imetangulia ambayo ina kichwa kinachosema utangulizi, general introductions. So it is titled as general introduction of what? Of basic mathematics. General introductions of basic mathematics. Basic mathematics in Form 1. Okay? So it's still in our channel. Kwa manake angalia video hii iliyoandikwa kwamba general introductions kwa ajili ya hesabu kwa ajili ya kidato cha kwanza. Right? Kukumbusha tu, just to remind you quickly, we presented to you about registration, right? Registrations. So registrations in what? In TOOSO. TOOSO means Tanzania Online Ordinary Secondary School Packet Olenjolai. Kwa manake jinsi unaweza kusajili katika shule yetu kwa mtandao. Alafu then kitu cha pili kwamba we share with you about visions of TOOSO. Manake tumeshirikisha maono ambayo tunayo katika shule hii, lakini pia tukakushirikisha, so we share with you about big picture, right? Big picture of what? Big picture of mathematics. The big picture of mathematics. Again, after sharing with you big picture of mathematics, we share with you problem and solution. Problems that I'm solving. I'm solving a national and international problem. Problem and solutions. Kushirikisha tatizo ambalo unalolitatua katika shule hii ambalo ni la kitaifa na la kimataifa. Also, I've presented to you reference books. Reference what ambao nimecategorize katika makundi matatu: text, question and answer, books and materials. Right? The materials that you need to master basic mathematics in Form 1. Kwa manake vitabu vya rejea unavyohitaji kwa ajili ya kujifunza na kulitawala somo la hisabati kwa ajili ya kidato cha kwanza. Lakini mwishoni nitakutajia topic 11. Okay, I mentioned to you 11 topics of what? Basic mathematics in Form 1. Okay? Form 1, right? Form 1 in Tanzania. So that's what we have done. Good. So let me take you further into the next step. So today we are in sessions 2 of Kipindi cha Kipindi cha sifuri. Hiki ni kipindi cha kwanza. General introductions of numbers. And we are in departments of basic mathematics. The subject is basic mathematics. And the topic is the first chapter 1, numbers. Number. Manake ni tafsiri hapo kwa Kiswahili. General introductions ni utangulizi wa number. Sasa then, big picture. Manake big picture, picha kubwa.
big picture of basic mathematics, let's say big picture. I have a big picture in my mind, which I want to induce in my mind. Picha kubwa ya hesabu, picture of mathematics in Olenjolai's mind. Okay, so this is the oldest subject. Hesabu ni somo kongwe sana. Somo kongwe sana. Right? Ambao tumejifunza kuanzia primary au shule ya msingi. Kwa hawa waliojifunza katika Swahili medium kama kina sisi na wale waliojifunza katika English medium. So when we pass the basic the mathematics, the fundamental mathematics that we learned in primary education for us and even for your country, when you went for O-level, we found the subject of mathematics has been divided into two subjects. Nake tulivyoenda kidato cha kwanza tulivyokanyaga pale, kama hujaambiwa mimi ndo nakwambia. Kama ni pre-form 1, you're welcome. I welcome all the pre-form 1 in this program. Nawakaribisha wale wanafunzi wote wanajiandaa kwenda kidato cha kwanza ambao wamaliza darasa la 7 hapa kwenye hii shule ya mtandaoni pawe nyumbani kwenu. Tawafundisha kadri ambavyo Mungu atakavyonisaidia na kunipa mbinu mbalimbali za kufundisha, haijalishi hali yako. Okay, so we have two branches. The first branch is called the basic mathematics. Say basic mathematics. Say basic mathematics. Basic mathematics form 1. So I will teach you also the subject of pronunciation, pronouncing the terms in mathematics, in physics, in chemistry. Kwa kufundisha somo la matamshi, maneno ya fizikia, ya kemia, ya hisabati. Then the next branch is called the addition mathematics. Addition mathematics. And this addition mathematics, also we have form 1 to form 4. And here also you have to start this from form 1 to form 4. Okay? So you have these two subjects of mathematics. Okay, so we have basic mathematics, one of the subjects. So when we take further, this is compulsory, this is optional, this is compulsory. Ili ni hiari kusoma, ili ni lazima. Kwa hiyo tuko hapa kwenye somo la hisabati, basic mathematics. When we dig in, tukiingia ndani, tunakuta pia hisabati ya sekondari ya kidato cha kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4 imegawanyika katika masomo manne. So when we dig in, we find that the basic mathematics in O-level, just when we're still in O-level, this is still O-level. It has been divided into 4 subjects. The first one is basic, B stands for basic mathematics. In short, we call it maths, basic maths, because of space, form 1. And also the second one is basic maths, form 2. And then the third one is basic maths from 3. And then the other ones is basic maths from 4. Okay, so you have how many subjects of basic mathematics? 4 subjects. Then tuna masomo ngapi ya hisabati ngazi ya O-level au shule ya sekondari za kati? Manake masomo manne. Hisabati ya kidato cha kwanza, hisabati ya kidato cha pili, hisabati ya kidato cha 3, hisabati ya kidato cha 4. Hizi ni namba za kirumi. 1, 2, 3, 4. Kwa form manake ni kidato. Kiswahili. Hai. Then if we take now too much details, tukichukulia sasa tunasoma nini? Hisabati ya kidato cha kwanza. When we break down this subject of basic mathematics for the form 1, we get 10, 11 topics.
Kwa tukiangalia pia somo hili la hisabati, tunapata mada ngapi? Tunapata mada 11. Sema mada 11. Tunapata mada 11. Ambazo tukizimaliza hizo, tutakuwa tumeshamaliza somo letu la nini? La hisabati kidato cha kwanza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then 9, 10, 11. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So you have 11 what? 11 chapters or 11 topics, right? So these 11 chapters or 11 topics, tuna sura ngapi? 11 ambazo tunatakiwa tujifunze ili tuweze kumaliza somo la hisabati kwa ile kidato cha kwanza. Mada ya kwanza inaitwa namba. Kwa nitaandika tu vifupisho. Pale nitaandika majina mada zote. I'm writing abbreviations, the initials, letters, but here I'll be listing all the 11th topic. The first topic is called what? Numbers. And the second topic is called fractions. Say fractions. Numbers manake number. Fractions manake nini? Sehemu. The third topic is called decimals and percentage. So decimal and percentage in Swahili, decimals means desimali, percentage means asilimia. And then the fourth topic is called the units. Units. So in Swahili, units means vipimo, manake vizio. Vizio. Okay? Then the next topic is called the approximation. So it's called the what? Approximation. This is according to the syllabus of United Republic of Tanzania. If you're international students, please refer your syllabus. Manake mada ya tano inaitwa approximation. Approximation manake ni makadirio. Alafu mada ya sita inaitwa introduction to what? Geometry. Manake maumbo, kuchora maumbo au kuchora maumbo, tuseme kuchora maumbo au kuchora mstari. Hiyo ndio mada ya sita. Mada ya sita. Na mada ya saba tunasema kwamba baada ya introduction to geometry, ya saba ni mada nzuri sana, inaitwa algebra. Vile algebra tu kama tuliosoma shule ya msingi. Na mada ya 8 baada ya algebra, nasema kwamba ya 8 inaitwa real numbers 2. Hii inaitwa numbers 1, hii inaitwa real numbers 2. Kwa numbers 2. Real numbers au inaitwa katika mabano 2. Then it's called number 2 or real numbers 2. Then the ninth topic is called the ratio, profit and loss. Ratio, profit and loss. Ratio, profit and loss. And then the 10th topic is called the coordinate geometry. Coordinate geometry. That's the 10th topic. Coordinate geometry. Coordinate geometry. Okay, coordinate geometry. Then the 11th topic is called perimeter and area. Perimeter and area. So you have how many topics? 11. So when we cover this 11th topic, then we have covered the subject of basic mathematics from 1. Tuna mada ngapi hapa? 11. Kwa tukifanikiwa kuzisoma hizi mada 11 tukazielewa, manake tumeshalielewa somo la hisabati kwa kidato cha kwanza. Kwa tunaruhusiwa kwenda kujifunza somo la hisabati kidato cha pili. Tukizielewa pia mada zote ambazo ziko kwenye somo la hisabati kidato cha pili, tunaruhusiwa kwenda kujifunza somo la hisabati kidato cha tatu. Na baada hapo tunaruhusiwa kwenda kujifunza somo la hisabati kidato cha 4. Tutakuwa tumeshamaliza somo la hisabati vidato vyote vya O level. Na uwe na uhakika kabisa utakuwa unapata A kwenye kila mtihani. Believe me, you'll be scoring A. Okay, so the next part of this session, let me present you, ladies and gentlemen, let me presenting chapters of what? Chapters of basic mathematics, sura, basic mathematics formula, sura za hisabati kidato cha kwanza. Chapters of basic mathematics formula. We have to refer the syllabus always, and if you're international students,
refer your syllabus. Syllabus means what? Taala. So according to the basic mathematics, according to basic mathematics, syllabus means what? Tafsiri yake nini? In Swahili koti mtaala. Syllabus for ordinary, secondary, education, right? Form 1 to Form 4, the one that I've been showing you. And this, for our country, it has been prepared by Tanzania Institute of Education. There are 11 chapters. Chapters manake ni sura. Kwa chapters manake nini? Sura au topics. Of manake ya sura za hisabati kidato cha kwanza. Form manake kidato. Okay, there are 11 sorting chapters of 40 of basic mathematics. 11 manake unajua ni 11. Mathematics Form 1. Kwa hiyo nataka tusome hizo sura 11. Na uendelee, uwe ni pre-form 1, uwe ni kidato cha kwanza kabisa ambao uko shuleni, endelea kufuatilia kwa sababu nitakufundisha hisabati ya mwaka wa kidato cha kwanza, nitakufundisha hisabati ya kidato cha pili yote, nitakufundisha hisabati yote ya kidato cha tatu, nitakufundisha hisabati yote ya kidato cha 4, na kama ukiendelea nayo kidato cha 5 nitakufundisha hisabati, kidato cha 6 nitakufundisha hisabati. Na hata pia ukiendelea kwamba labda ukiendelea na shahada ya uhandisi au ya sayansi, nitakufundisha pia hisabati mwaka wa kwanza wa shahada yako, na mwaka wa pili wa shahada yako nitakufundisha hisabati. Na ndio itakuwa hakuna tena moduli ya hisabati, utakuwa na moduli zako katika eneo katika kitivo chako. So we say that this manake hizo mada ni okay. Those chapters are hizo mada ni those chapters are, the first one is called the numbers. Say numbers. Hii ndio mada ya kwanza. Ukiangalia kwenye mtaala unaweza kukuta wakaweka mbele ya mabano, manake wakaweka I. Manake numbers 1, numbers 2. Then the second topic, so numbers manake numbers, fractions. Is called what? Fractions. Say fractions. Fractions means sehemu. Soma sehemu. Kuna aina ngapi za sehemu? 3. Okay? Fractions manake ni hesabu za sehemu. Soma shule ya msingi. Okay? Alafu na ya 3, the third one is called decimals. Decimals and percentage. Decimals and percentage means what? Asilimia. Decimals manake desimali. And manake na asilimia. Kwa niandike tu hivi, desimali na asilimia. Sababu muhimu sana hizo kwenye maisha. Okay, that's the third topic. Decimals and percentage. We are going to build a strong foundation. You have to be careful. And then the first. So I told you that in this first topic, I'm going to do extraordinary work. You know what kind of extraordinary work? I'm going to teach you even pronouncing some of the English terms, especially for those who are, for every student, because I want this new information to be written in your mind. Even you are English medium's graduate primary student, you have to pronounce these terms because I want these informations to be written in your mind. Even if you sleep and wake up at midnight, you can solve problems of mathematics, of basic mathematics. So this is called numbers. Going to fundisha somo la matamshi. So I'll be doing the language issues, the grammatical issues, and even the mathematics issues. Going to fanya
Nake nitasaidia kwenye sura hii ya kwanza na pili, nitajitahidi kuimarisha katika lugha na katika hisabati. Say numbers, fractions, 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 decimals, 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 percentages, 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 percentages. Then we come to this one, units, 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 approximation, not applications, excuse me. This is not applications, correct? This is approximation. Approximation, say approximations. Approximations in Swahili is makadirio. Approximations, say approximation. Approximation. Approximations. Approximations. Approximation. Approximations. 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 Pronounce it 20 times, and then you'll find that it's already in your mind. Okay? The sixth topic is called introduction. Say introduction. Introduction means utangulizi, to geometry. To geometry. Okay? Nake utangulizi. Utangulizi wa nini? So utangulizi wa geometry. Nake ni maumbo sasa au mambo ya angle, geometry. Then the seventh chapter is called the algebra. Algebra ni ile maana yake ni ile algebra kwa sababu hata shule ya msingi inaita pia algebra. Very nice topic. The eighth topic is called the real number. Real number kwenye syllabus na kwenye vitabu vingine wanaita number, real number, real numbers au real numbers. Hii kwenye kitabu wanaita real numbers. In syllabus nadhani kwa hapo, let me check. I think there's a bit of a difference. I want to make you familiar about this chapter. Okay, so this is what real numbers. So in the books the it has been real numbers, but in the syllabus it has been written number 2. Numbers 2. So real numbers manake number halisi. Number halisi. Kwa takufundisha real numbers ndo zipi. Then the next topic is called the ratio. Ratio, rates, and what? So ratio, profit and loss, not rates. Ratio, profit, and the loss. Say, so keep on the pronunciation subject. Say introduction. Let us go pronounce these terms. Pronounce every topic 20 times itself. Manake tamka iseme kila mada mara 20 yenyewe itakuwa imeshaingia katika kichwa chako. Number 6, introduction to geometry. Algebra. Say algebra. Then number 8, real numbers. Real numbers. Number halisi au number 2. Kwenye syllabus kwenye mtaala ndio imeandikwa number 2. Kwenye kitabu imeandikwa real numbers. Then the 9th is called ratio. Say ratio, not ratio. Ratio. Ratio, profit. Say profit. And then loss. Ratio, profit, loss. Say it. Ratio, profit, loss. Ratio, profit, loss. Ratio, profit, and the loss. Ratio, profit, and the loss. Ratio, like ratio ni uwiano. Profit manake ni faida. Loss manake ni hasara. Okay? Then the 10th topic, as we have mentioned here, the 10th topic is called what? It's called the coordinate geometry. Mada ya 10 inaitwa coordinate geometry, ambayo ni utangulizi pia. Coordinate geometry manake tunasema graph, hesabu za graph. Graph.
graph. Okay, magraph sasa. Mada ya mwisho inaitwa perimeters. Say perimeters. So okay, coordinate geometry. Say coordinate geometry. Coordinate geometry. Coordinate geometry. Okay? The 11th topic is called the perimeters. Say perimeters. Perimeters in Swahili means mzingo, mizingo. Mizingo ya maumbo. ND, so let me write ND. ND, manake na, this na, areas. Areas manake maeneo ya maumbo. Yale uliokuwa umejifunza shule ya msingi. Mradi huko unajifunza sasa kwa lugha ya Kiingereza. Na sio magumu. Mungu atakusaidia tukuyarahisisha na utafurahia. So we have how many chapters in Form 1? 10. 11th chapter. So let us go to our case study of pronunciation. Numbers. Say numbers. Fractions. Fractions. Decimals and percentages. Units. Approximations. Introduction to geometry. Algebra. Real numbers. Ratio. Profit. And the loss. Coordinate geometry. Perimeters. And the areas. Perimeters and the areas. So those are 11 chapters that we have to learn in this subject of basic mathematics for the Form 1. So let me take you into another part or another point in another part of these sessions. Naomba tuende sasa katika sehemu nyingine ambayo inafuatia. So you say that according to the syllabus of United Republic, because the basic mathematics syllabus for ordinary secondary education from 1 through from 4 by Tanzania Institute of Education, there are only 3 subtopics of 40. 3? They 3? Let me check. I think there are more than 3. Yes, there are only 3 subtopics of numbers. Kuna vimada vidogo vitatu ya mada hii ya nini? Ya namba. Kwa hiyo, you'll find them from there. So you say that you refer. So in this syllabus, refer. The syllabus refer page 1 to page 10. That's all about the topic of numbers in this book. So these subtopics are, the first one is called the base 10 numeration. This is titled as 121. Base 10, say base 10, say base 10 numeration. Base 10 numeration. Sawa, na namba ambayo ina kitako cha 10. Then the second one, second subtopic, we call it natural and whole numbers. Natural and whole numbers. Natural and whole numbers. Okay, namba asili na namba nzima. Natural and whole numbers, au namba za kuhesabia na namba nzima. Natural and whole numbers. Alafu and the third subtopic is integers. Is integers. Say integers. Say integers. Integers manake ni, say integers. Integers. Say integers. Say integers.
integers. Hii ina maana yake ni hasi na chanya. Okay, matendo ya hasi na chanya. Okay. So after presenting, baada ya kukuonyesha vijimada vidogo, manake tukivunja hii mada ya namba, ndani yake tunatakiwa tusome kipengele au kimanake kipengele kidogo kinaitwa base 10 numeration, na kingine kinaitwa natural and whole numbers, na kingine kinaitwa nini? Integers. So pronunciation subject, say base 10 numeration. Then again say natural and the whole numbers. Natural and the whole numbers. Say it. Integers. Integers. Say it. Repeat every word 20 times. This is already in your mind. Okay. So afterwards, let me take you into another part. And this is specific objectives. Specific objectives of each subtopic. Kila mada hapa, according to the syllabus of your country or even of our country, in every subtopic there are specific objectives, there are countable specific objectives that the students have to achieve at the end of learning that subtopic. Kulingana na mtaala wa kwetu wa nchi ya Tanzania, manake katika kila kimada kidogo au kipengele kuna malengo ambayo yamewekwa na taasisi ya elimu ya Tanzania ambayo yanatakiwa yafikiwe na mwanafunzi wa kidato cha kwanza anavyojifunza somo la hisabati kidato cha kwanza anakomaliza kipengele. Kwa mfano, hii kipengele cha base 10 numerations kuna malengo yake ambayo unatakiwa kuyafikia unapokuwa umemaliza kuisoma. Na pamoja na hapa na pamoja na hapa. Kwa maana kusema specific objectives of each of the subtopic. Kwa tunaanza kwanza na specific objectives of 40 ya kipengele cha kwanza, which is called, see, this is pronounced as specific objectives. Specific objectives. So you say that of basic mathematics. Base 10 numeration. So specific objectives, malengo ya msingi ya base 10 numeration. Base 10 numeration. Specific objectives of base 10 numeration. Specific objectives of base 10 numeration. Specific objectives of base 10 numeration. Malengo, nakasa malengo maalum tutakapokuwa tumemaliza base 10 numeration. Naomba ninukuu mkocha. The student should be able, I'll mention all the specific objectives in this topic, but when I'll go to the second topic, I'll mention few and then I'll leave the rest. The student should be able to, kwa mwanafunzi unatakiwa kuwa na uwezo wa identify the place, value, in each digit. In base 10 numeration. In base 10 numeration. Base 10 numeration. Base 10 numeration. So this is identifications. Identify the place values in each digit in base 10 numeration. Say identify, the student should be able to, Roman 1, identify the place value in each digit in base 10 numeration. Wanafunzi lazima awe na uwezo, mwisho wa kujifunza base 10 numeration, wanafunzi awe na uwezo wa kutambua nafasi ya kila namba
katika mfumo huu wa kuandika namba kwa kutumia kitako cha 10. Ndio lengo la kwanza mama. Lengo la pili, round numbers in base 10 numerations to 1 million. Read numbers. Lazima una uwezo wa read numbers. Say read numbers. Say read numbers. Read numbers in base 10. In base 10. Read numbers in base 10 numeration. I know that's challenging for you. Najua kabisa ni changamoto kwako kwa kuweza kuona kila kitu tunachokisoma sasa kimekuwa ni Kiingereza. Usijali, utazoea tu muda si mrefu. Read numbers, say read numbers in base 10 numeration up to 1 billion. Nasoma ili uwe billionaire. Kwa uwe na uwezo wa kusoma namba ambazo zinakuwa katika kitako cha 10 mpaka up to mpaka bilioni 1. Unashia kushika bilioni 1, hela kiasi cha fedha cha bilioni 1. Yai. Jitahidi basi, kiko njiani kinakuja. C. Write numbers in base 10 numerations up to 1 billion. So tuweze kuzisoma, lazima uweze kuandika. Wacha kuandika, tuandikie bilioni 3,485,000 unaweza. Write numbers. Kwa hina zinakaribiana. Hapa unasoma, hapa unaandika. Write numbers in base 10 numeration. In base 10 numeration up to 1 billion. Up to 1 billion. Maana kuwa na uwezo wa kuandika namba ambazo ziko katika kitako cha 10 mpaka bilioni 1. Lengo la pili la tatu mali. Then the last specific objective of learning base 10 numeration is called apply numbers in daily life. You should be able to apply number. Say apply. Say apply. Say apply. Apply numbers in real life. Na hapa ndo mwisho wa kunukuu. Apply manake kutumia. Kutumia number. Real life. Say in real life. In real life. Real life manake maisha halisi ambayo unaishi. Hilo ndo lengo la mwisho la kusoma hicho kipengele cha base 10 numeration. Naomba twende sasa tusome malengo maalum ambayo unatakiwa kuyafikia unaposoma kipengele cha pili ambacho ni whole number and whole and natural numbers. What are the specific objectives of learning? So this is 1.2 of 40. The whole and the natural numbers. Whole and natural numbers. Whole and natural numbers. Whole and natural numbers. Specific objectives of whole and natural numbers. What are they? Kona noko. The student, you. Student manake mwanafunzi. The student should be able. Soma. Tamka haya maneno kama na mimi natamka. Should be able to A. Distinguish between natural and whole numbers. For teacher, distinguish. Say distinguish. Say distinguish. Distinguish manake ni kutofautisha. Distinguish between ni kati ya, kutofautisha kati ya, between natural
natural numbers ambao ndani yake kuna sifuri, natural and whole numbers. Whole numbers manake ni namba nzima. Hizi namba ambayo inaanzia sifuri. Hii ni namba ambazo nzima au tunaita counting numbers. Namba za kuhesabia. Kwa utajifunza. Kwa lazima una uwezo wa kutofautisha namba asili na namba nzima. Ndio lengo la kwanza. Okay? Tuko pamoja? Niambie katika comment section kama unanielewa. You should be able to identify even, odd and prime numbers. Lazima tukufundishe uwe na uwezo identify the even, odd and the prime number. Prime numbers. Okay? Ndio lengo la tatu. Lazima uwe na uwezo wa kuweza kubaini namba shufwa, even manaka identify, kuweza kubaini namba shufwa, namba witiri, namba tasa. Tutasoma huko mbele. Kwa hiyo manake nataka kuona kama juu unasikiliza kwa unaandika kwa juu hapo. Unaruhusiwa pia kusimamisha video na kuweza kuandika vizuri kipengele kinachoelezewa na mwalimu. C. You should be able to show what? To show even. Lazima uwe na uwezo wa kuonyesha namba shufwa, odd, namba witiri and prime numbers. And prime numbers on number line. On number line. Katika mstari mnyofu. Lazima uweze show manake kuonyesha even namba shufwa, odd namba witiri and na prime namba tasa. Numbers ni namba on the number lines katika mstari lola. Kwa tutakufundisha namna utakavyoweza kufanya na kufikia hilo lengo. D. Find factors of the given number. Kutafuta vigawe. Find factors. Should be able to find factors of 40 of a given number. Of a given number. Kwa unavyonisikiliza, sikiliza acha kuandika. Of a given number. Find manake ni tafuta. Factors ni vigawe vya namba uliopewa. Given umepewa. Namba manake unajua ni namba. Okay? A, B, C, D. Kwa tuna E ambayo ni ndefu kidogo, alafu tuna F. Karibu namaliza kipindi hiki. I'm about to finish this session, so don't worry, don't panic. I know that you're exhausted. I've given you so many materials, so soon I'm going to end this session and I will meet you in session 2, where now we are getting inside the topic of numbers. So we have a specific objective E. Lengo la 5 la kujifunza kipengele cha natural and whole numbers. Use factors. Use factors to find the greatest common factor. The greatest common factor. And this we call to GCF. Kigawe kikubwa cha shirika. Of numbers of 2. Ya namba 2. Manake hii inaitwa KKS. So hii kwa Kiswahili inaitwa KKS. Of 40 of 2. Of 2 or more numbers. Ya namba 2 au zaidi or more numbers. Kwa uwe na uwezo kutafuta KKS ya namba 2 au hii maana au
namba au namba zaidi ya 2, namba 2 au zaidi, namba 2 au zaidi. Hii maana yake ni au zaidi. Wasema use, inaitwa use maana yake tumia factor, then tumia vigawe to find, kutafuta the greatest common factor, kigawe kikubwa cha shirika, ambapo kifupi ni GCF of a numbers of 2, maana yake ya namba 2 na namba zaidi ya 2. Then lengo la 6 na kusoma kipengele hiki, lengo la 6, use factors or multiples to find the lowest common multiples. Use, kumbuka use nini? Kutumia. Use factors. Factors manake vigawe au vigao. Manake vigawe au vigao. Use factors to find. To find nini? To find nakwambia ni kutafuta. The what? The lowest. The lowest. Hapa pia labda badilishe niweke greatest. Alafu hapa niweke capital C. Hapa niweke lowest common factor. Niweke capital A. Lowest common factor. Lowest common multiples. So lowest common multiples, ambayo kwa tunaita LCM. Kwa hayo ndio malengo 6 ambayo atakia tuyafikie tunapokuwa tunasoma kipengele cha au kijimada kidogo cha namba nzima na namba simu. Kwa malengo 6 lazima tuhakikishe tunafikia. Sasa twende tumalizie katika kipengele hiki, manake malengo maalum, specific objectives of what? Of learning that you have to achieve after you cover the topic integers. Integers manake sana matendo ya namba, manake ni hasi na chanya. Je, kuna malengo mangapi? Yako malengo mengi, malengo 6 lakini mafupi. Kwa na nukuu, the student, the mwanafunzi, should be able to identify integers, hilo level la kwanza, kuzijua manake hasi na chanya. Lengo la pili, identify manake kutambua au kuzijua. Add integers, na kufundisha kujumlisha hasi na chanya, namba ambazo ni za hasi na chanya. Add integers. Then C, subtract integers, kutoa namba zenye hasi na chanya. Then D, tunasema multiply integers, kuzidisha namba zenye hasi na chanya. Alafu E, unaona inafanana, divide integers. Alafu ngoja nimalizie na mwisho. And we have to thank God and end the session. Okay? Kwa ya mwisho ni F. Kusema kwamba the last specific objective is perform mixed operations on integer.
Perform. Perform manake ni fanya. Matendo yaliyochanganywa. Mixed operations. Perform mixed operations means that mixed operations of what? On intelligence, not off. On intelligence. So this is the end of code. What does this mean? For example, if you have -3 plus 4, then minus -7, then times 3. So now, so the mixed operations is plus minus multiplications in the same expressions. Kwa manake matendo yaliyochanganywa ni jumlisha, hasi na kuzidisha. So that's the end of listing or presenting or mentioning the specific objectives in each subtopic. This is the end. So I would like to leave the homework one. Hii ni kazi ya nyumbani. Homework manake kazi ya nyumbani. And this is only one question. What is number? What is number in mathematics? Nini maana number katika hesabu? So do this question and answer or send your answer in the comment section. Fanya hilo swali alafu mtumie jibu katika comment section. So this is the end of session 1. I thank God who have created me in his image and likeness, and I thank God also who have built the teaching in my mind, in my heart, in my soul, in my everything, because I'm teaching and teaching is me. And I thank God who have given me a great idea or fantastic idea of teaching national and international students. And I thank God who have given you a chance to be with me from the beginning to the end. And I thank you also for taking your time and joining me. I just insist you some of the piece of information. Remember to subscribe, bonyeza hiyo button. Manake namshukuru Mungu, bonyeza hiyo button ya thank you, manake namshukuru Mungu. I thank God, namshukuru Mungu. Okay, bonyeza button hiyo ya kusubscribe ili kwamba tutakapokuwa tunaongeza video mpya, kwa sababu tutakuwa na video nyingi sana zaidi ya 400 manake katika hii YouTube channel yetu, basi utakuwa unapata taarifa pindi unapokuwa katika mtandao. So make sure that you subscribe, you choose the options of all after you click the bell, and then so you'll get notifications once we upload a new or we add a new video in Tanzania Online O-Level Secondary School and Square Bracket Olenjolai as one of our YouTube channel, because we are going to have more than 400 videos which will be teaching you about basic mathematics, physics, and chemistry. So again, in case you want to offer your free will in Thanksgiving, kama unataka kutoa sadaka yako ya shukrani ya kumshukuru Mungu kwa kuletea maarifa hii nyumbani kwako mahali popote pale bure pasipo kulipa pesa yoyote, unaweza kutuma sadaka yako katika kupitia namba hii hapa. So you may send your free will Thanksgiving to God. So this telephone number 0759745331. You send it to God, you offer it to God through Tanzania Online Ordinary Secondary School. So we are just the representative of God. We have nothing to give you. God, the one that have to bless you after he received your offerings. So thank you very much. May God bless you. Join me. I invite you in the session 2, where that now we are going to get in details into the topic of numbers, and possibly we might start with base 10 numeration and the fundamental concepts of that. So don't miss it. Invite your friends. Share these contents with your colleagues, with your friends, with your young brothers, with the pre-form 1 students. Tell them the life now in their hands, and there's no any difficultness of basic mathematics. And basic mathematics is no longer a national disease. Hesabu tena sio ugonjwa wa taifa, bali ni somo zuri na tamu kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Kwa hiyo Mungu aendelee kukutunza na kubariki. I'm always praying for you, and also I'm asking you also to pray for me, so that may God bless me and give me strength to do this business. And I will keep on praying for you to succeed during your Form 1 education. So may God bless you. See you. This is Olenjolai. Mimi ni Mwalimu Olenjolai. I love you so much. See you then.